Hello guys. Hi everyone. Welcome to EWP courses. We start the classes. If anyone want, they join in the middle. Okay. Hello everyone. Welcome to today live class. It's artificial intelligence and machine learning. Before I would start, I want to you forget one thing, guys. So you don't need to be a AI expert to understand today's session. We will go with the starting from basics and connect with every examples and you already using everyday guys AI. సో అసలు మనం ఏం యూస్ చేస్తున్నాం ఎలా యూస్ చేస్తున్నాం అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ మనం యొక్క టుడే సెషన్ లో నేను తెలుసుకుందాం గైస్. అండ్ మై నేమ్ ఇస్ హేమంత్ కుమార్. ఐఎమ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అండ్ ఐటీ ట్రైనర్. ఐ హ్యావ్ సెవరల్ టైమ్ I have 7+ years of experience. So I'm working with different technologies like LLMs, WordPress, N8N, AI applications, and web development, guys. So today I would like to not only teach theory part, I would like to teach how AI works and piece-to-piece connections, how AI world will be evaluated, how AI can rule today AI. I think my voice is clearly audible, guys. Just post the thumb symbols if my voice is audible. I forgot to ask things. Just post the thumb symbol, guys, if my voice is audible. Hello. Yes, sir. Okay. Thank you, guys. Okay. Just a wait. Yes, I will share my screen. Yes. My screen is visible, guys. Hello. Is my screen is visible? Yes. Yes. Okay. Okay. Thank you, guys. I would like to start. Yes. Today, we'll learn what is artificial intelligence and machine learning from basic onwards to advance of today ruling of agentic AI. సో బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ మోడల్స్ ఆఫ్ agentic AI వరకు మనం తెలుసుకుందాం గైస్. సో ఈ ఎంటైర్ థింగ్స్ ని ఈ ఒక్క 1 hour సెషన్ లో నేను కంప్లీట్ చేస్తాను అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్. ఇట్స్ టేక్ ఏ 6 months to 7 months ఆఫ్ టైం. బేసిక్స్ ఆఫ్ పైథాన్, LLMs, AI, డీప్ లెర్నింగ్, NLP అండ్ ఏజెంటిక్ ఏఐస్, జనరేటివ్ ఏఐస్. సో ఈ థింగ్స్ అన్ని నేర్చుకోవడానికి సరే టైం పడుతుంది. బట్ ఈ 1 hour సెక్షన్ లో ఇట్లా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూస్ఫుల్ కంటెంట్ అండ్ మీ లైఫ్ యొక్క కెరియర్ పాత్ డిసైడ్ చేసే ఏదైతే నేర్చుకోవాలో ఆ యొక్క కంటెంట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం గైస్. లెట్స్ స్టార్ట్ ది సెషన్ టుడే. సో బిఫోర్ స్టార్ట్ ఐ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ గైస్. లైక్ I would like to ask, and have you ever used ChatGPT and Google Assistants and using Face unlock and watch Netflix recommendations and order Amazon? These things are we are using uh, ఈ పనులు మనం డైలీ చేస్తూనే ఉంటాం. సో ఈ థింగ్స్ ఆర్ డూయింగ్ డైలీ, రైట్? మనకి ఏ ఒక్క డౌట్ వచ్చినా చాట్ జీపీని అడుగుతాం, లేదా మనకి ఆర్ మొబైల్లో గూగుల్ అసిస్టెంట్స్ కానీ సిరి కానీ సింపుల్ థింగ్స్ లైక్ హే గూగుల్ కెన్ యూ unlock my phone, can you lock my phone, what is something, what is photosynthesis, what is today news. సో దీస్ థింగ్స్ వీ కెన్ డైలీ ఆస్క్. అండ్ మీరు డైలీ మొబైల్ ఫోన్ లో అన్లాక్ చేస్తారు కదా, ఇంక్లూడింగ్ ఫేస్ రికగ్నైజేషన్. మీ ఫేస్ ద్వారా అది రికగ్నైజ్ చేసి అది అన్లాక్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏఐ. అక్కడ మీ ఫేస్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా అంత అక్యూరస్ గా ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది కెమెరా అనేది మనం ఎక్కడ వస్తుందంటే అది ఎంఎల్ మోడల్స్ అనమాట. ఈ ఎంఎల్ మోడల్స్ అండ్ డిఎల్ మోడల్స్ కంబైన్ చేయడం వల్ల మన ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ అన్లాక్ అనే ఫీచర్ వస్తుంది. సో ఇట్ కాల్ యాజ్ ఏ కంప్యూటర్ విజన్ ఆల్సో ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఇన్ ఫేస్ అన్లాక్. అండ్ యూట్యూబ్ అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ రికమెండేషన్స్ మీరు ఎప్పుడు గమనించారా? లైక్ యూట్యూబ్ లో కానీ, నెట్ఫ్లిక్స్ లో కానీ, ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ ఏదైనా వీడియో కోసం కానీ మీరు లైక్ చేసినా కానీ, లైక్ ఏదైనా వీడియో కోసం సెర్చ్ చేసినా కానీ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ నుండి అదే కంటెంట్, అది ఆ రిలేటెడ్ కంటెంట్ కానీ, ఆ సాంగ్స్ కానీ, ఆ యొక్క ఛానల్ యొక్క వీడియోస్ కానీ ప్లే అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో సిస్టమ్ ఇమాజిన్ లైక్ యు ఆర్ లైకింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్.
అంటే మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ లైక్ చేస్తున్నారో సిస్టమ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ ని మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ వీడియోస్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఎస్ఈఓ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే మనం ఏదైతే వీడియో పోస్ట్ చేస్తామో ఆ వీడియోస్ లో ఎస్ఈఓస్ పెడతాం. ఆ ఎస్ఈఓ బేస్ చేసుకుని మీరు ఏ అయితే వీడియోకి లైక్ చేశారో లేదా ఏదైతే వీడియోకి మీరు సెర్చ్ చేశారో ఆ వీడియో తాలూకు ఎస్ఈఓని మ్యాచ్ చేసుకుని మీకు అదే వీడియోస్ ని అగైన్ అగైన్ షో చేస్తాం, లేదా అలాంటి రిలేటెడ్ ఎస్ఈఓ తాలూకు వీడియోస్ ని చూపించడం కూడా జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఏఐ విల్ బి వర్కింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ డే. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఏఐ అనేది మీకు తెలియకుండానే మీ యొక్క లైఫ్ మొత్తాన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది. మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసే ఉంటారు, ఈ ప్రాంప్ట్స్ ఇవ్వండి చాట్ జీపీటీకి మీ లైఫ్ లో ఏం జరిగిందో మొత్తం చెప్పుందని. ఇట్స్ ట్రూ గైస్. ఎందుకంటే ఈ చాట్ జీపీటీ ఇలాంటి ఏఐస్ అని ఏంటంటే మీరు ఏదైతే అడుగుతారో, లైక్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన కానీ ఇప్పటి వరకు దాన్ని అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్ని అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది డేటాబేస్ లో కానీ, లేదా దాంట్లో ఉన్న యూస్ఫుల్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుని రిమైనింగ్ కంటెంట్ ప్లస్ చేస్తూ అది స్టోర్ చేస్తుంది కదా. సో అదేంటి, ఎలా మీకు ఎలా కావాలో అలా అడాప్ట్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక ఏదైనా ప్రాంప్టింగ్ చేస్తున్నారు, ఆ ప్రాంప్టింగ్ లో లైక్ మీరు మనకి కరెక్ట్ గా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కానీ స్పెల్లింగ్స్ కానీ కరెక్ట్ గా ఫాలో అవ్వం. సో వీఆర్ టైపింగ్ ఫాస్ట్లీ, వీ కెన్ ఆస్క్ సంథింగ్ క్వశ్చన్ అన్రిలేటెడ్, లైక్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కరెక్ట్ గా లేకపోయినా మనకి ఏదో తెలిసిన ఫార్మేషన్ ఇస్తుంది, బట్ అది కరెక్ట్ గా ఇస్తుంది. హౌ? అది మనం అంత ప్రాంప్టింగ్ కరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోయినా అది ఎందుకు ఇస్తుంది? బట్ అంటే మీరు ఒక 2-3 ప్రాంప్ట్స్ ఇస్తారు అనుకోండి, దట్స్ అనదర్ ఇష్యూ. బట్ అక్యురేస్ గా మనకు కావాల్సింది అది ఎలా చెప్తుందంటే అది అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అంటే మీకు కావాల్సినట్టుగా అడాప్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి కాల్ ఎస్ రికమెండెడ్ సిస్టమ్స్ అనమాట. ఈ రికమెండెడ్ సిస్టమ్స్ ఏంటంటే మీకు కావాల్సిన ఈ విధంగా ఏఐ అనేది తాను అడాప్ట్ చేసుకుని మీరు ఏదైతే మిస్టేక్స్ చెప్తారో, మీరు ఏదైతే ఫ్యూచర్స్ ఆర్ రివార్డ్స్ మీరు లైక్స్ చేస్తారో దాన్ని బేస్ చేసుకుని అది ఒక పర్సనలైజ్డ్ డేటాని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు రికమెండింగ్ సంథింగ్ న్యూ ఆర్ సంథింగ్ గివ్స్ గుడ్ ఆర్ ఫాస్ట్ అక్యూరెస్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో మీరు అమెజాన్ లో ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఆర్డర్స్ చేసినా కూడా ఈ ఆర్డర్స్ అంతా అసలు ఎలా ట్రాక్ అవుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? సో మనం ఇక్కడ మీరు ఏదో ఆర్డర్ చేస్తారో అక్కడ ఎవరికి ఒక క్లయింట్ కి వెళ్తుంది అది ఆర్డర్. సో ఫ్లిప్కార్ట్ ఇన్ని ట్రాక్స్ ఆఫ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇన్నిటిని ట్రాక్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. సో ఇన్ దిస్ వీ కొనాలి ఏజెంటిక్ ఏ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏ చేస్తుంది మీ యొక్క సిస్టమ్ ఏదైతే ప్రాంప్టింగ్స్ మీరు ఏదైతే ఆర్డర్ చేస్తున్నారో అట్లా డీటెయిల్స్ అన్ని డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసి, సో ఎవరికి ఏంటి ఎలా చూపించాలి, ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి అనేది మొత్తం అంతా ఏఐ ద్వారా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించుకుంటే ఈ చాట్ మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్లిప్కార్ట్ లోకి వెళ్ళి సంథింగ్ ఏదో మొబైల్ కోసం సర్చ్ చేశారనుకోండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ రాగానే ఫస్ట్ యాడ్ ఆ మొబైల్సే ఉంటుంది. మీరు హ్యావ్ ట్రై మీరు ట్రై చేయండి కావాలంటే. ఏదైనా ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళి న్యూలీ లాంచ్ మొబైల్స్ కానీ ఏదైనా యాడ్స్ సంథింగ్ సర్చ్ అయినా మొబైల్ కోసం సమ్ టైం తర్వాత మీ ఫ్లిప్కార్ట్కి రండి. ఫ్లిప్కార్ట్ లో లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్ రాగానే ఫస్ట్ లో యాడ్ కనిపిస్తుంది మీకు. సో హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? సార్ విత్ ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ విత్ ఏఐ. సో మెటా ఏఐ ఏదైతే ఉందో అది ఇంటర్లింక్ అవుతుంది అన్నమాట. సో అందుకే మీకు ఇలా కంబైండ్ అవుతాయి. అందుకే ఈ గూగుల్, ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ మెటా ఏఐతో ఎప్పుడైతే కనెక్షన్స్ జరిగాయో ఇవన్నీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒకే ఏఐని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాయి. సో ఇంతకు ముందు వరకు ఇవేం జరిగే కాదు. ఎప్పుడైతే మెటా యాప్స్ ని ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ తీసుకుందో సో అక్కడి నుండి ఈ స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఈ యొక్క రికమెండేషన్ సిస్టమ్స్. ఆల్ యాప్స్ ఆర్ లింకింగ్ ఇన్. మీకు ఫిజికల్ గా యాప్స్ ఏం కనిపించకపోవచ్చు, అదే ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, ఇన్స్టాగ్రామ్, బట్ ఇంటర్నల్ గా అవన్నీ లింక్ అయ్యే ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఏఐ రూలింగ్ ద వరల్డ్. సో సార్ అసలు ఏఐ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? ఇప్పుడు అంతా వెబ్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నారు కదా, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్, జావా ఫుల్ స్టాక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సార్, అసలు ఇప్పుడు అవన్నీ వాటి మీద జాబ్స్ వస్తాయి, ఈ ఏఐ ఎందుకు సార్? ఏఐ యూజ్ లేదు కదా, ఏదో ఏ ప్రాంప్టింగ్స్ వాడేస్తున్నారు, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకుంటే అయిపోతుంది కదా అంటే ఇట్స్ నాట్. అది అలా కాదు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇంతకు ముందు వరకు ఈ యొక్క పైథాన్, జావా ఫుల్ స్టాక్ ఈ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అనేది లేదు. స్లోలీ గ్రాడ్యువల్ గా అది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఎప్పుడైతే వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందో అది ఈజీ వేలో చేయడానికి ఫ్రేమ్ వర్క్స్ వచ్చాయి, స్టోర్ చేసుకోవడానికి డేటాబేసెస్ వచ్చాయి, అండ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఫ్యూచర్స్, వర్డ్ ప్రెస్ లాంటి ఫ్యూచర్స్ వచ్చాయి. సో ఈజీగా అంటే ఒక వెబ్సైట్ ని మనం బిల్డ్ చేయాలంటే ఇంతకు ముందు కోడ్ చేయాలి, ఒక 6 months టైం తీసుకోవాలి, కాకుండా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఫీచర్స్ వాడండి వర్డ్ ప్రెస్ వచ్చింది.
మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ ని, మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ని అది ఆఫర్ చేస్తుంది. సేమ్ అలాగే నెక్స్ట్ అనుకోడు, ఈ యొక్క ప్రెసెంట్ జనరేషన్ నుండే ఏఐ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది గైస్. ఇది 1950లో స్టార్ట్ అయిన ఏఐ రెవల్యూషన్ టిల్ నౌ ఇట్స్ నాట్ ఎండింగ్. ఇంకో ఫ్యూచర్ లో ఒక 10 to 30 years వరకు ఈ రెవల్యూషన్ వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు వెబ్ డెవలప్మెంట్ కి స్టాప్ పడింది, అంటే వెబ్ డెవలప్మెంట్ అనేది స్లోగా తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఏఐ వచ్చాక ఈ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అన్ని ఏఐ చేసేస్తుంది. సో యూ నో నీడ్ టు రైట్ ద కోడ్ రైట్ నౌ డేస్. యూ కెన్ యూజ్ ది ఏఐ ఎఫిషియెంట్లీ రైటింగ్ ద కోడ్. అలా అని చెప్పి మీరు ఏదో ప్రాంప్ట్ ఇచ్చేస్తాను కోడ్ వచ్చేస్తుంది అంటే అది నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్స్. సో యూ నో నీడ్ టు హౌ టు యూజ్ ఏఐ ఇన్ గుడ్ వే. హౌ టు డీబగ్గింగ్ యూజింగ్ ఏఐ అంటే మీరు ఒక కోడ్స్ రాశారు, ఆ కోడ్స్ మొత్తాన్ని ఎలా చదవాలి, ఎలా డీబగ్ చేయాలి, అసలు అది రాసిన కోడ్ కరెక్టా రాంగ్ అని ఎలా తెలుసుకోవాలి, మీరు ఆ ఏఐని ఎంత వరకు పర్సనలైజేషన్ అసిస్టెంట్ చేసుకోవాలి. అంటే మీకు ఏదో ఒక క్లాడ్ ఇచ్చారు కదా, మీరు కంపెనీకి వెళ్ళారు, మీకు ఏదో క్లాడ్ వచ్చింది, ఆ క్లాడ్ ని మీరు ఎంత వరకు యూజ్ చేసుకోవాలి. లైక్ సపోజ్ నేను ఏదో కంపెనీకి వెళ్ళాను అనుకో, ఆ కంపెనీలో నాకు క్లాడ్ కోడ్ ఇచ్చారు, క్లాడ్ కోడ్ ఇచ్చారు. సో ఈ క్లాడ్ కోడ్ ని నాకు లాగిన్ చేశారు. ఓకే, సో నేను సింపుల్ గా వెళ్ళి సింపుల్లీ రైట్ ఎ కోడ్ అని చెప్పేసి క్రియేట్ సింపుల్ హోమ్ పేజ్. ఇక్కడ యూజింగ్ అనుకోండి ఎవరు చాలా మంది సింపుల్ హోమ్ పేజ్ విచ్ includes some about page and some contact పేజ్ ఎక్సెట్రా ఇలా ఇచ్చేస్తారు. అది ఏం చేస్తారు, సింపుల్ గా ఒక కోడ్ రాసేస్తారు. మీ టెక్నాలజీస్ మెన్షన్ చేయలేదు, అండ్ మీరు అసలు అది ఎక్కడ పొజిషన్ లో మెన్షన్ చేయలేదు, అది ఎలా వర్క్ అవ్వాలో, అసలు అది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలో మెన్షన్ చేయలేదు, అది ఏ ఫైల్ సిస్టమ్ స్టోర్ అవ్వాలో మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఇలా ఇచ్చేసినప్పుడు మీరు ఏం జరుగుద్ది, అది ఏదో రాసేస్తుంది మీకు దానికి తెలిసిన టెక్నాలజీస్ వాడే రాసేస్తుంది. బట్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ సపోజ్ క్రియేట్ హోమ్ పేజ్ where designs are placed in Figma using MCP server, get designs and analyze it to recreate same encoding using React JS, like file structure is clean and hosting friendly. Here MongoDB is our database. Related info is stored in .env file. సో మీరు పైన చూసిన ప్రాంప్ట్ కి కింద చూసిన ప్రాంప్ట్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది గైస్. కింద ఒక ప్రొఫెషనల్, పైది యొక్క సింపుల్ గా. మనం పైదని ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటాం, బట్ అది అంటే వైబ్ ఇంజనీరింగ్ అన్నట్టు, వైబ్ కోడింగ్ లాగా పైది. ఇది వైబ్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట. వైబ్ ఇంజనీరింగ్ అనేటప్పటికి డిజైన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, డేటాబేస్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, ఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అలా ఫైల్స్ అంటే టోటల్ టెక్నికల్ వర్డ్స్ అనేది ఎక్కువ వాడి సింపుల్ గా ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అదంతా నువ్వు చేయగలగాలి మాన్యువల్ గా. బట్ నీకు అది తెలుసు,
అది తెలిసినా కూడా ఎందుకు ఏ హెల్ప్ తీసుకోవాలంటే ఫాస్ట్ గా మనం ఒక కోడింగ్ టైప్ చేసి ఫైల్ క్రియేట్ చేసి సెమీ కాలన్ పెట్టగా అది మళ్ళీ ఎర్రర్ వచ్చి ఎక్కడన్నా ఫుల్ స్టాప్ కామా పెట్టుకుని ఎక్కడన్నా ఎఫ్ బదులు ఈజ్ రాసి స్మాల్ లెటర్ బిగ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ వల్ల ఈ ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ ఎర్రర్స్ మనం సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఏఐ వాడతాం అనమాట. సో ఏఐని యూజ్ చేసి వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాం. సో ఓకే, వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకు పోయింది అంటే ఏఐ యూజ్ చేసి వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాం ఓకే. బట్ ఒక ఎంటైర్ ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయడానికి ఒక డిజైన్ చేయడానికి ఒకటి కావాలి, దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ఒకరు కావాలి, హోస్టింగ్ ఒకరు కావాలి, అండ్ డేటాబేస్ మేనేజ్ చేయడానికి ఒకరు కావాలి. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైతే కోడింగ్ పార్ట్ అనేది తగ్గిపోయిందో సో ఒక వ్యక్తి ఈ యొక్క 4 థింగ్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు. సో వెబ్ డెవలప్మెంట్ అనేది అలా తగ్గిపోయింది గైస్. అంటే ఏదైతే జాబ్స్ ఉన్నాయో ఒక 4-5 మెంబర్స్ చేసే జాబ్ ఒక 2 మెంబర్స్ చేసేస్తున్నారు. సో దట్స్ వై వెబ్ డెవలప్మెంట్ విల్ బి రోల్ విల్ బి లెస్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏఐ. సో ఏఐ నేర్చుకోవడం వల్ల ఏఐ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయడం కానీ, ఏఐ ఎల్ఎల్ఎంస్ టెస్ట్ చేయడం కానీ, ఎల్ఎల్ఎంస్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, డేటా హ్యాండ్లింగ్ కానీ, ఇవి నెక్స్ట్ రోల్స్ అనమాట. సార్ ఈ కంపెనీస్ ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫోసిస్, విప్రో ఇవి కాదు గైస్ నెక్స్ట్ హైరింగ్ కంపెనీస్. మనకు తెలిసినంత వరకు ఓపెన్ ఏఐ, ఆంథ్రోపిక్, జెమినీ, మెటా, దీస్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ హైరింగ్ కంపెనీస్ గైస్. ఏదైతే బిగ్ ఎంఎన్సీస్ అంటామో మనం, అలాగే ఈ నెక్స్ట్ కంపెనీస్ అవుతాయి అనమాట. ఓపెన్ ఏఐ కెన్ బి స్టార్ట్ హైరింగ్. ఆల్రెడీ హైరింగ్ చేస్తుంది బట్ నాట్ హియర్, యుఎస్ఏ అక్కడ చేస్తుంది. మనకి ఫ్యూచర్ లో ఇండియాకి కూడా అవి ఆల్రెడీ హైరింగ్ జరుగుతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇన్ఫోసిస్, విప్రో ఆల్సో హైరింగ్ ద పర్టికులర్ రోల్స్, ఏఐ ఇంజనీరింగ్, వైబ్ కోడర్స్, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్, దీస్ రోల్స్. అండ్ మీరు సాఫ్ట్వేర్ మార్కెటే కాదు, హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ కానీ, ఎడ్యుటెక్ ఇండస్ట్రీ కానీ, బ్యాంకింగ్ కానీ, అండ్ అగ్రికల్చర్ కానీ, అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ, సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఏఐ వచ్చిన వాళ్ళని హైర్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళాక మీరు అక్కడ ఏం క్రియేట్ చేయాలి, ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన ఏఐని యూజ్ చేయడం కూడా సే థింగ్ గైస్. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు ఈ యొక్క 2 ప్రాంప్ట్స్ డిఫరెన్స్ వస్తే ఎంత ప్రొఫెషనల్ గా ఉంది సెకండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ తో పోలిస్తే. సో ఇలా ఎఫిషియెంట్ గా ఏఐని యూజ్ చేయడం కూడా నెక్స్ట్ థింగ్సే గైస్. ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో ఏదో ఒక ఏఐ మిషన్ కనిపెట్టి ఇచ్చారు, దాన్ని యూజ్ చేయాలన్నా కూడా ఒక మంచి ప్రొఫెషనల్ ఎవరైతే ఉన్నారో తనకి నాలెడ్జ్ ఉండడం సరే, డాక్టర్ నాలెడ్జ్ చదవడం సరే. సో మనకు ప్రొఫెషనల్ ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా హైరింగ్ జరుగుతుంది హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ. అండ్ ఇప్పుడు కుకింగ్ ఇండస్ట్రీ కూడా చాలా గ్రో అవుతుంది. మీరు ఆల్రెడీ చూస్తుంటారు, మనకు ఆల్రెడీ ఒక కుకింగ్ రోబోట్ వచ్చింది. అంటే అది చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చేస్తే అదే కుక్ చేసేస్తుంది. సో అలాగే ఒక కిచెన్ ఇండస్ట్రీ అంటే కిచెన్ కుకింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా హెల్త్ లైక్ ఏ అనేది వస్తుంది గైస్. సో సింపుల్ గా అదే ఆటోమేటిక్ గా కుకింగ్ చేసి ఇచ్చేస్తుందంట. I have also read some news also. One of the company's DreamBot. That company will be working on these things, guys, like cooking agents. So everything is interlinking of AI nowadays. So simply, we are not learning AI. AI can rule the world of entire system, guys, nowadays. So I hope you all are understand how AI will important nowadays. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సింపుల్ వి కాల్ ఇట్ as ఏఐ. అసలు ఏఐ అంటే ఏంటి సార్? అసలు ఏఐ ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎందుకు ఏఐ మనకి అనుకుని ఇందాక తెలుసుకున్నాం. అసలు ఏఐ అంటే ఏంటి? సింపుల్ గైస్, ఏఐ అనేది ఒక మిషన్ దట్ కెన్ పర్ఫార్మ్ టాస్క్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్. జస్ట్ ఐ విల్ డ్రా సమ్. సో సింపుల్లీ ఐ కెన్ టేక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఏఐ. సో ఇది ఏఐ అనుకోండి. సింపుల్ గా ఇది హ్యూమన్, ఇది హ్యూమన్, ఇది హ్యూమన్. హ్యూమన్ అనేవాడు ఏఐకి ఒక టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు అది పర్ఫామ్ చేసి ఆ టాస్క్ రిలేటెడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెస్పాన్స్ ని మళ్ళీ హ్యూమన్ కి ఇస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అవుట్పుట్. ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉందో ఇక్కడ హ్యూమన్ అనేవాడు ఒక టాస్క్ ఇస్తాడు ఏఐకి. ఈ ఏఐ తన దగ్గర ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్, ఆల్రెడీ ఈ ఏఐని మనం సమ్ డేటాతో ట్రైన్ చేస్తాం తెలుసు కదా. సో దిస్ ఈస్ ఎ డేటా.
సింపుల్ గా హ్యూమన్ అనేవాడు ఒక టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఏఐకి ఈ ఏఐ ఏం చేస్తుందంటే తన బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న డేటా ఈ డేటాతో సెర్చ్ చేసి ఏదైతే హ్యూమన్ కి రిక్వైర్డ్ ఉందో ఆ టాస్క్ ని కంపేర్ చేసుకుని ఆ టాస్క్ రిలేటెడ్ ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని తీసుకుని ఫిల్టర్ చేసి సమ్ పర్టికులర్ ఏదైతే మనం కాంటెక్స్ట్ అంటాం గైస్ ఇక్కడ అంటే ఎంత వరకు ఇవ్వాలి దాని లిమిట్ అన్నమాట. ఆ టోకెన్స్ ఎంతవరకు టోకెన్స్ జనరేట్ చేయాలి ఒక 500 1 మిలియన్ టోకెన్స్ జనరేట్ చేయాలంటే ఒక 1 మిలియన్ ఆఫ్ టోకెన్ జనరేట్ చేసి ఆ యొక్క కంటెంట్ మాత్రం మీకు షో చేస్తాయి. సింపుల్ చెప్పాలంటే మీరు అడగ చూడండి చాట్ జీపీటీకి వెళ్ళి వాట్ ఈస్ పైథాన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ జావా అన్నారు అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఒక కంటెంట్ ఇస్తుంది. ఐ వాంట్ మోర్ అన్నారు అనుకోండి ఇంకొంచెం ఇస్తుంది. ఐ వాంట్ మోర్ అన్నారు ఇంకొంచెం ఇస్తుంది. సో అది ఇస్తూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని యొక్క డేటా అనేది 30,000 ఆఫ్ it's a 30 guys. I think it's a 3,000 billions of డేటాతో దాన్ని ట్రైన్ చేసాం అనమాట మనం ఏని. సో అక్కడ ఒక పైథాన్ కానీ జావా గురించి ఎంత డేటా ఉంటుంది ఎంత కోడింగ్ ఎంత ఉంటుంది. సో అది అడిగే కొంచెం ఇస్తూనే ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా మొత్తం ఎంటైర్గా ఇవ్వకుండా మనం ఒక లిమిట్ చేస్తాం అనమాట ఎంత ఇవి ఫస్ట్ అని. సో అది అంతవరకు ఒక సమ్ 1 మిలియన్స్ ఆఫ్ 1 టోకెన్స్ ఇవ్వడం కానీ అని వర్డ్స్ కానీ మనం వర్డ్స్ అంటాం టోకెన్స్ అంటే బట్ టోకెన్స్ అంటే వర్డ్స్ కాదు గైస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒక వర్డ్ అనుకుంటారు ఇది ఒక టోకెన్ అనుకుంటారు కానీ ఇలా కాదు. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ స్పేస్ తో కలిపి ఒక టోకెన్ అంటారు. అండ్ సమ్ దిస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ అనదర్ టోకెన్. ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ఎ ఇంటెల్ ఇస్ ఎ వన్ టోకెన్ అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ టోకెన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ టోకెన్స్ విల్ బి జనరేటెడ్. మన ఒక వర్డ్ అనుకుంటే ఒక టోకెన్ జనరల్ గా చెప్తారు బట్ ఒక వర్డ్ అంటే ఒక టోకెన్ కాదు. టోకెన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. మీకు అది లాస్ట్ లో చూపిస్తాను. టోకెనైజేషన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మీకు అది చూపిస్తాను లాస్ట్ లో టోకెన్స్ అనేది. సో దిస్ ఈస్ హౌ AI will be working. So we call it Alexa, Google Maps, Face Unlock, ChatGPT. These all have some data to train. Google Maps and geographical data తో ట్రైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఫేస్ అన్లాక్ వచ్చేటప్పటికి ఈ డేటా ప్లేస్ లో 30,000 బిలియన్ డేటా ఉంది. సింపుల్ ఈ డేటా అనేది మీ ఫోన్ లో స్టోర్ అవుతుంది. మీరు మీ డైరెక్ట్ గా మీ కొత్త మొబైల్ కొన్నారనుకోండి మీ ఫేస్ అన్లాక్ అయిపోద్దా? ఇట్ కాన్ కదా ఎందుకంటే అది అవ్వదు. సింపుల్ గా ఫస్ట్ మీరు మీ ఫేస్ ని డేటాలో స్టోర్ చేయాలి. సో మీరు అక్కడ స్టోర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తారు సింపుల్ గా మీ ఫేస్ చూపించినప్పుడు ఏ అనేది మీరు ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసిన డేటాతో కంపేర్ చేసుకొని ఇట్ విల్ బి రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనుకుని మీకు అన్లాక్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ రాంగ్ అయితే యూ కెన్ ట్రై ఇట్ అగైన్ ఆర్ ఇట్ విల్ రైట్ అయితే మీకు అన్లాక్ అవుతుంది మీ మొబైల్. దిస్ ఈస్ హౌ ఏ కెన్ వర్క్. అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏబుల్ ఎ మిషన్ టు పర్ఫార్మ్ టాస్క్ విత్ రిక్వైర్ help of human intelligence. So AI can learn, solving problems, understand the languages, thinking, decision making, recognition of image. Image అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ అరౌండ్ ది వర్డ్ అదే మనం ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేసాం. ఆల్రెడీ మీరు యూజ్ చేసే జూమ్ మీటింగ్ నుండి మీరు డైలీ లెగిసే మార్నింగ్ లెగ్స్ అలారం వరకు ప్రతిదీ ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ డేస్. ఇంతకు ముందు అంతా వేరు ఇప్పుడు వేరు అంటారు కదా ఇక ముందు వేరు ఇప్పుడు వేరు అనే డైలాగ్ ఉన్నట్టు సేమ్ అలాగే ఇంతకు ముందు అంతా ఒకలా జరిగితే ఇప్పుడు అంతా ఒకలా జరుగుతుంది గైస్. ఆఫ్టర్ ఐ థింక్ కరోనా టైం ఇట్ ఈస్ ఐ థింక్ ఇట్స్ 2017 గైస్. ద వన్ రీసెర్చ్ పేపర్ విల్ చేంజ్ ది ఎంటైర్ AI ఇండస్ట్రీ. లైక్ wait a second. All you need attention. All you need attention. ఇది ఈ యొక్క రీసెర్చ్ పేపర్ గా 2017 లో వచ్చింది మనకి. 2017 లో ఇంతకు ముందు వరకు ఈ యొక్క ఏఐస్ అనేవి CNN ఆర్ RNN ద్వారా వర్క్ అయ్యాయి కదా. ఈ CNN RNN ఎలాంటివంటే వాట్ ఈస్ జావా డాష్ అన్నప్పుడు ఈ యొక్క నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్రొడక్ట్ చేయడానికి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఓన్లీ జావా హెల్ప్ తీసుకుని మాత్రమే ఇది ఈ వర్డ్ ప్రొడక్ట్ చేసేది. అంటే ఇంతకు ముందున్న ఈ వాట్ ఈజ్ అనేది తనకు గుర్తుండేది కాదు. ఈ RNN CNN మోడల్ అండ్ SMTP అని ఇంకో మోడల్ ఉంటుంది. ఈ మోడల్ యూస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చే వర్డ్ అనేది అంత ఎఫిషియంట్ అండ్ ఎక్యురేస్ ఉండేది కాదు గైస్. సో ఆఫ్టర్ దట్
2017, this research paper will follow this problem. This your next word production, next ప్రొడక్షన్ అనేది సాల్వ్ చేసింది గైస్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఈ ఆల్ యూ నీడ్ అటెన్షన్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేసి పిలుస్తున్నాం. ఈ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఈ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఏం చేస్తుందంటే వాట్ ఈజ్ జావా. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ వాట్ అనే ఈ వర్డ్ దేనికి మీన్ చేస్తుంది అంటే ఈ వాట్ అనే వర్డ్ అసలు దేనికి మీనింగ్ ఏంటి, ఈ వాట్ వర్డ్ దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే జావాని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఈజ్ వర్డ్ దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది, సో జావాని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో జావా వర్డ్ అసలు మీనింగ్ ఏంటి, జావా వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటి, ఈ వర్డ్ కి వాట్ ఈజ్ అంటే ఈ వాట్ ఈజ్ వర్డ్ ఈ ఒక 3 వర్డ్స్ రిలేషన్ మధ్యలో డెఫినేషన్ అనే వర్డ్ మనకు తెలుస్తుంది. సో అల్టిమేట్లీ మనకి ఏం కావాలంటే జావా యొక్క డెఫినేషన్ కావాలి. సో ఇక్కడ జావా యొక్క వర్డ్ ఇండికేషన్ ఏంటంటే డెఫినేషన్. సో ఇలా ఇచ్చిన వర్డ్ ని ఏఐ అనేది నేర్చుకోవడం మొదలెట్టింది. దీన్ని సెల్ఫ్ అటెన్షన్ అంటాం అనమాట. ఈ సెల్ఫ్ అటెన్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇచ్చిన వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకుని కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వడాన్ని సెల్ఫ్ అటెన్షన్ అంటాం. సెల్ఫ్ అటెన్షన్ సెల్ఫ్ అటెన్షన్ పిలుస్తాం. సో ఈ సెల్ఫ్ అటెన్షన్ వల్ల ఏంటంటే ఇచ్చిన వర్డ్ మీనింగ్ తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఆఫ్టర్ దట్ 2017 ఎవ్రీ AI models will implementing this transformation architecture all you need attentions. సో ఈ ఆల్ యూ నీడ్ అటెన్షన్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఓపెన్ AI వచ్చింది, క్లౌడ్ వచ్చింది, జెమినీ వచ్చింది, మెటా AI. 2017 బిఫోర్ వరకు వీటి పేర్లు కూడా చాలా వరకు తెలియదు గైస్ జనాలకి. ఈ యొక్క ఏ అంటే ఏంటి, అసలు ఏ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఇది యాక్చువల్లీ 1915 నుండి ఏఐ ఉంది మనకి. బట్ ఈ ఆల్ యూ నీడ్ అటెన్షన్ వల్ల జరిగిన ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ అటెన్షన్ అంటే తానుగా నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టిందో మనకి ఎక్యూరస్ అవుట్పుట్స్ రావడం మొదలయ్యాయి అండ్ ఎక్యూరస్ జనరేషన్స్ జరిగాయి అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వచ్చాయి. కోడింగ్ రాస్తుంది, ఇమేజ్ జనరేషన్, వీడియో జనరేషన్, ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ విల్ సింప్లిఫై దిస్ వర్డ్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఇంతకు ముందు వరకు మనం ఏదైతే ట్రైనింగ్ ఇస్తా డేటానో అది దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, హెల్త్ కేర్ లోకి వచ్చింది, బ్యాంకింగ్ లోకి వచ్చాయి, అగ్రికల్చర్ లోకి వచ్చింది, ఎడ్యుకేషన్స్ లోకి, ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ కెన్ యూస్ ఏ నవ్ డేస్. దిస్ ఈస్ ఏ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్. చాలా మంది నేను కొన్ని క్లాసెస్ లో విన్నాను, లైక్ సార్ ఇప్పుడు వచ్చేసిన ఏజెంటిక్ ఏ వచ్చేసింది, ఇవి వచ్చేసాయి సార్, ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఇంకెందుకు సార్ మనకి, ఇవి నేర్చుకోవడం అవసరమా అని అడిగారు. గైస్ ఎంత ఏ ఇంక్రీజ్ అయినా కానీ ద బేస్మెంట్ విల్ బి ఏ స్ట్రాంగ్. మన బేస్మెంట్ ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్ ఉందో అప్పుడే మన యొక్క టెర్రస్ కానీ రూఫ్ టాప్స్ కానీ చాలా క్లీన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. సో మీరు బేస్మెంట్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఏజెంటిక్ కేఎస్ ఇవన్నీ నేర్చేసుకుందామంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఎందుకంటే మీకు అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయో తెలియదు కదా. మీకు అక్కడికి వెళ్ళాక ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే దాని ఇంటర్నల్ గా అసలు ఎల్ఎల్ఎంస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, అసలు ఎల్ఎల్ఎంస్ ఎలా ట్రైన్ చేయాలి, అసలు మనం ఎల్ఎల్ఎంస్ వరకు ఎందుకు వచ్చాం, ఈ ముందున్న డీప్ లెర్నింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇవన్నీ ఏమయ్యాయి, ఇవన్నిట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటేనే ఇప్పుడు ఏజెంటిక్ కే వరకు వెళ్ళాం గైస్ మనం. సో వాట్ ఈస్ మెషిన్ లెర్నింగ్? మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం గైస్. ఫస్ట్ మనకి ఎలాగో ఏ అంటే తెలుసు, ఏ కెన్ సింపుల్లీ పర్ఫార్మ్ ది టాస్క్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఈ ఏఐకి అనేది సమ్ రూల్స్ ఉంటాయి, అంటే సెటన్ రూల్స్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే ఇది నువ్వు ఇలాగే వర్క్ చేయాలి, నువ్వు ఇలాగే లర్న్ చేయాలి, నువ్వు ఇంతకు మించి రెస్పాన్స్ ఇవ్వకూడదు అనేదాన్ని మన బేసిక్ ఏ అనమాట. అంటే మనం ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ రాస్తాం కదా, అంటే ఈ వర్క్ కి ఇది పని, ఈ వర్క్ కి ఇది పని, నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఇది ఆన్సర్, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ ని మనం ఏ అంటే జస్ట్ బేసిక్ మోడల్స్ అనమాట. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఎంఎల్ వచ్చింది. ఈ ఎంఎల్ అంటే ఏంటంటే బిజినెస్ లాజికల్ ఇంక్రిమెంట్ అంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎవరైతే బిజినెస్ మ్యాన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఏఐకి సమ్ డేటా ఇచ్చి ట్రైన్ చేయించారు. దాన్ని మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటాం. మెషిన్ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ది డేటా. ఇన్ ద వర్డ్ వి కాల్ యాజ్ ఎ మెషిన్ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ది డేటా. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఐ విల్ షో సమ్
image, so you can easily understand. So this is a question. So, see how it is working. సో ఇమాజిన్ ఇక్కడ ఈ 2 సర్కిల్స్ డేటా అనుకున్నాం. సో ఆ డేటా కూడా నేను చెప్పేస్తాను ఇక్కడ మీకు. నేను ఏ డేటా ఇస్తాను, సపోజ్ క్యాట్ అండ్ డాగ్. ఇమాజిన్ ఇది ఒక క్యాట్ డేటా, ఇది ఒక డాగ్ డేటా. అంటే సింపుల్ గా ఒక డాగ్ తాలూకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇమేజెస్, క్యాట్ తాలూకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఇచ్చాను అనమాట. ప్రతి ప్రతి ఇమేజ్ కింద ఇది క్యాట్, ఇది సమ్ క్యాట్ 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 అని చెప్పి లేబులింగ్ కూడా ఇచ్చాను అనమాట. డాగ్ కూడా ఇమేజ్ కింద డాగ్ డాగ్ అని లేబులింగ్ ఇచ్చాను. సో ఈ లేబులింగ్ ఇచ్చి నేను ఈ డేటా మొత్తాన్ని మెషిన్ కి ట్రైన్ చేశాను. We have a training algorithms. It is logical regressions and uh, linear regression and logical regressions, and some K maps and cluster associations, cluster mappings, supervised, unsupervised. This is the things. We have a different algorithms, guys. ఈ algorithms బేస్ చేసుకుని మనం మోడల్ కి ట్రైన్ చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఈస్ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. మెషిన్ లెర్నింగ్ లో చాలా టైప్ ఆఫ్ ఆల్గోరిథమ్స్ అండ్ చాలా టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ అనమాట. ఏంటంటే 2 డేటాస్ ఇచ్చి ఆల్రెడీ మెషిన్ ట్రైన్ చేశాను. సో ఈ మెషిన్ ఏంటంటే ML. సో నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు నేను ఒక మోడల్ తయారైపోయింది వస్తాను. ఇదంతా ఒక మోడల్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ మోడల్ కి నేను ఇన్పుట్ ఇస్తాను. ఇన్పుట్ అనేది డాగ్ ఇమేజ్ ఇచ్చాను. సో ఇన్పుట్ ఇచ్చాను నేను డాగ్ ఇమేజ్. ఇన్పుట్ డాగ్ అనేది ఒక ఇన్పుట్ కింద ఇచ్చినప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అనుకుంటున్నారు మీరు? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అనుకుంటున్నారు? ఇక్కడ ఎస్ వస్తుంది. సెట్ ట్రూ. ఎస్, అవుట్పుట్ అనేది ట్రూ అని వస్తుంది. సో ట్రూ ఏంటి మన డాగ్ ఇమేజ్ వస్తే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మెషిన్ ని అడుగుతున్నాం అనమాట, ఈ ఇమేజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ డాగ్ ఇమేజ్. మీరు క్యాట్ ఇమేజ్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాట్ అని అది ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ట్రూ ఇస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ డాగ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ డాగ్. సో ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చూసాం. ఫేస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ సేమ్ ఇలాగే వర్క్ అవుతుంది. అంటే మీ డేటాను బేస్ చేసుకుని ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇవ్వడం వల్లే అది లాక్ అన్లాక్ జరగడం జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ కేమ్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిఎల్. ఇలా సింపుల్ గా ఒక ప్యాటర్న్స్ రికగ్నైజేషన్ కానీ, ఈ డేటాలో మీరు ఒక మెయిల్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి, సపోజ్ స్పామ్ మెయిల్స్ ఆ నాట్ స్పామ్ మెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక మెయిల్ వచ్చినప్పుడు అది స్పామా నాన్ స్పామా ఇండికేట్ చేస్తుంది ఈ ఎంఎల్ అనేది. సో ఇలా ఒక డేటా ఇచ్చినప్పుడు ఆ డేటా నుంచి ప్యాటర్న్స్ రికగ్నైజేషన్స్ కానీ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్సెస్ కానీ ఎస్ఆర్ నో కానీ ఇలా జరగడం ఇలా ఇచ్చింది. సో ఆఫ్టర్ దట్ వి విట్ కేమ్ అండ్ యాజ్ ఎ డిఎల్ అంటే డీప్ లెర్నింగ్. ఈ డీప్ లెర్నింగ్ ఎలాగ ఉంటుందంటే ఇట్స్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ. సో ఏదైతే కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, ఆ ఇమేజ్ ని రీరెండర్ చేయడం కానీ, బ్లాక్ అండ్ వైట్ లోకి మార్చడం కానీ, దాని పిక్సెల్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కానీ, ఫిల్టర్ చేయడం కానీ, కర్నల్ అనేటప్పటికి ఏంటంటే ఇమేజ్ తాలూకు బ్లర్నెస్ తగ్గించడం కానీ, ఆర్ ఇమేజ్ లో ఒక పిక్సెల్స్ హైలైట్ చేయడం కానీ, కంప్యూటర్ విజన్ అనేది కూడా ఇందులో నుంచి వచ్చింది. సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ అని వచ్చింది. ఈ డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి అంటే సింపుల్ గా మన ఒక బ్రెయిన్ ఎలాగ ఉంటుందో సేమ్ అలాగే వర్క్ అవుతాయి. అంటే సింపుల్ గా ఇది మన బ్రెయిన్ అనుకోండి. ఇది మన బ్రెయిన్. ఈ బ్రెయిన్ లో న్యూరాన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయో సింపుల్ లైక్ ఒక ట్రక్ ఆర్కిటెక్చర్ లాగా ఉంటుంది కదా. సపోజ్ ఒక బ్రెయిన్ అంటే ఇలా ఉండదు అనుకోండి ఇమేజ్. నాకు అంత డ్రాయింగ్ రాదు, సో మీరు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. సో
ఇమాజిన్ ఈ యొక్క పాయింట్ ఒక న్యూరాన్, ఇది ఒక పాయింట్ న్యూరాన్, ఇది ఒక పాయింట్ న్యూరాన్, ఇలా ఇంటర్లింక్ అయి ఉండదు కదా. సేమ్ ఇట్ యాజ్ డిఎల్ లో కూడా ఈ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అనేది సేమ్ అలాగే ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. సో ఐ విల్ ఆల్సో డ్రా ఇట్. సి దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ విల్. మీకు నేను కనెక్ట్ చేయలేదు, కనెక్ట్ చేస్తాను చూడండి. సపోజ్ ఇది ఇన్పుట్ అనుకోండి, ఇన్పుట్ నుండి ఎలా వస్తుంది అనమాట. సపోజ్ ఇది అవుట్పుట్, ఇది ఒక. సో దిస్ ఈస్ ఏ డిఎల్ ఆర్కిటెక్చర్ గైస్. ఇది అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ ఇది ఇన్పుట్, ఇది అవుట్పుట్. సో ఇదంతా హిడెన్ లేయర్స్ అంటాం అనమాట. ఇవి హిడెన్ లేయర్స్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తారో ఆ ఇన్పుట్ యొక్క సమ్ పిక్సెల్స్ కానీ సమ్ రీజన్ కానీ ఒక ఒక నెంబర్ అసైన్ చేస్తారు అనమాట ఆ రీజన్ కి. ఇక్కడ సమ్ వెయిట్ ఇంటూ వెయిట్ ఇంటూ వెయిట్ ఇంటూ న్యూరాన్ నెంబర్. సమ్ నెంబర్ ఉంటుంది గైస్ ఇక్కడ మనకు ఈచ్ నెంబర్. సమ్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ కాల్డ్ 1 or 2 or anything into here we will take as a error value, or it is called as a some imaging value. That value between 0 to 1, in between 0 to 1. So based on this formula we calculate each and neuron. సో ఒక ఇమేజ్ ని బైనరీ వాల్యూలో అంటే ఏదైతే ఒక ఇమేజ్ ఉందో, సపోజ్ ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ఉంది అనుకోండి, ఈ ఇమేజ్ ని సమ్ 0 1 0 1 0 0 1 0 0 ఇలా న్యూమరికల్ ఫామ్ లోకి మార్చడానికి హెల్ప్ అయ్యేదే మన డిఎల్. అంటే ఒక ఇమేజ్ ని మనకి తెలుసు కదా, సిస్టమ్ కి జీరోస్ అండ్ వన్స్ తప్ప ఏమి గుర్తుంటాం. సో ఇలా మార్చడానికి కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఈ యొక్క కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ని మన సిఎన్ఎన్ ఆర్ఎన్ఎన్ అండ్ వీ కాల్డ్ ఎస్ జనరేటివ్ ఏఎస్. సో ఈ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సాల్వ్ చేస్తారు మరి ఎవరైతే హెవీ ఇమేజెస్ కానీ హెవీ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ని డిసైడ్ చేసుకుంటూ సమ్ వెయిట్స్ యాడ్ చేస్తూ స్టోర్ చేస్తారు. సపోజ్ ఇక్కడ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, ఎర్రర్ వాల్యూ అనేది మీకు ఎప్పుడు జీరోనే ఉండాలి. ఎర్రర్ వాల్యూ మస్ట్ బి జీరో. అది జీరో లేదనుకుంటే ఇక్కడ బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ జరుగుతుంది. అంటే బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ అంటే అవుట్పుట్ ని మళ్ళీ లూప్ లో తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ వెయిట్స్ అనేవి చేంజ్ చేసి అలా కంటిన్యూస్ గా ఎర్రర్ వాల్యూ జీరో వచ్చేంత వరకు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ జరిగి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ వచ్చి అది స్టోర్ అవుతుంది గైస్ బ్యాక్ ఎండ్ లో. సో దిస్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిఎల్. సో సింపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలాగ ఉండదంటే వెరీ సింపుల్. సో ఇమాజిన్ ఇది సర్కిల్ అనుకోండి, ఇదంతా ఎంఎల్. సో ఏఐ దీంట్లో ఎంఎల్ వచ్చింది అనమాట, పార్ట్ ఆఫ్ ఎంఎల్. అండ్ దీంట్లో ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ డిఎల్. అంటే ఇవన్నీ ఇంటర్లింకింగ్స్. మనం ఏ నేర్చుకుంది ఎంఎల్ రాదు, ఎంఎల్ నేర్చుకోకపోతే డిఎల్ రాదు, డిఎల్ నేర్చుకోకపోతే
జనరేటివ్ రాదు. సో ఇట్ ఈస్ డిఎల్. ఆఫ్టర్ జనరేటివ్ ఏ వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ఏఐ. దిస్ ఇస్ ఎంఎల్. దిస్ ఇస్ డిఎల్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అంటే జనరేటివ్ ఏ. ఈ జనరేటివ్ ఏ అంటే లైక్ చాట్ జీపీటీ అవన్నీ యూజ్ చేస్తారు కదా మీరు డైలీ. సో దానికి రిలేటెడ్ అనమాట. దానికి రిలేటెడ్ ఆఫ్ జెన్ ఏ అనమాట. జనరేటివ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఇమేజెస్, క్రియేటింగ్ వీడియోస్, క్రియేటింగ్ టెక్స్ట్, క్రియేటింగ్ ప్రాంప్ట్స్, ఇలాంటివన్నీ జనరేటివ్ ఏ. సో ఇలా ఒక స్ట్రక్చర్ వచ్చింది అనమాట. మనకి ఏ రాకపోతే ఎంఎల్ రాదు, ఎంఎల్ రాకపోతే డిఎల్ రాదు, డిఎల్ రాకపోతే జనరేటివ్. సో డేటా సైన్స్ అంటారు. డేటా సైన్స్ ఇస్ అనదర్ పార్ట్. సో డేటా సైన్స్ అనేది డేటా మీద మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో అది. డేటా సైన్స్ అనేది దీంట్లో కాదు. అది ఎలాగుంటుందంటే ఇలాగుంటుంది. ఇట్ ఈస్ అనదర్. అంటే డేటా అనేది ఇవన్నిటితో పాటు డేటా అనేది ఒక ప్యూర్లీ అనదర్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. లైక్ మనకి డేటాని ఎలా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి, ఎలా ట్రైన్ చేయాలి, ఎలా నల్ వాల్యూస్, దే అనదర్ కాన్సెప్ట్స్. దే ప్యూర్లీ another, but it will help in AML also. We will also cover few things in data science also, like basic data cleaning and data filtration, data completion, data structures. సో డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే మీరు డిఎస్ అనుకోకండి, డేటాని ఎలా స్ట్రక్చరల్ వేలో స్టోర్ చేసుకోవాలి, సేమ్ ఆ థింగ్స్ అనమాట. సో వీ విల్ ఆల్సో టీచ్ ద పైథాన్ కోర్స్ ఆల్సో గైస్ ఇన్ దిస్. వీ విల్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ పైథాన్ టు ఎండ్ విత్ ఏజెంటిక్ ఏఐస్. సో ఐ విల్ డ్రా సింపుల్ రిలేషన్, సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఈ పైథాన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇది మెషిన్ లెర్నింగ్. దాంట్లో సూపర్వైజ్ అండ్ సూపర్వైజ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్, దిస్ ఇస్ అ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్. ఇన్ దట్ we have some algorithms, regression, linear regression, logical regression, clustering, association, reinforcement learnings. ఇవన్నీ ఈ డీప్ లెర్నింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏఎన్ఎన్, సిఎన్ఎన్, ఆర్ఎన్ఎన్, జిఎన్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్. సో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటేనే మీరు ఒక హౌ ఏఐ కెన్ వర్క్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. అంటే మీరు ఒక ఏఐని ఎలా క్రియేట్ చేయాలన్నా, మీరు ఒక ఏఐతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలన్నా కూడా మీకు ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి. హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. అంటే మీరు ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చేస్తే అది ఏదో ఇచ్చేస్తున్నారు కాకుండా అది బ్యాక్ ఎండ్ అసలు ఏం చేసుకుంటుంది, ఎక్కడికి వెళ్తుంది ప్రాంప్టింగ్ మొత్తం, అసలు ఈ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా బిల్డ్ అయింది. సింపుల్ గా ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఒక సింపుల్ ఆర్కిటెక్చర్, బట్ నవేడేస్ పీపుల్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ మోర్ ఆర్కిటెక్చర్స్. ఎవరైనా మీరు సీనియర్ డెవలపర్ ఒక ఆర్కిటెక్చర్ క్రియేట్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని తెలియాలంటే మీకు ఇవన్నీ తెలియాలి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ వాడతారు అక్కడ, స్మాల్ స్మాల్ పార్ట్స్ లో వాడతారు. ఫుల్ గా బిల్డ్ చేసేస్తారు సార్, ఎంఎల్ వాడేసి ఒక ఏజెంట్ కి వచ్చేసి అది కాదు. ఒక సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్ తీసుకుని ఒక సిఎన్ఎన్ కంబైన్ చేస్తే ఒక సంథింగ్ ఒక న్యూ ఏ రావచ్చు. సూపర్వైజర్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ డేటా ఇస్తాం మనకి, దానికి సూపర్వైజ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే మనం అంతకు ముందు చేసిన క్యాట్ సేమ్ అలాగే వర్క్ అవుతుంది. లేబుల్ డేటా యూస్ చేసుకుని అది ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది. సో సిఎన్ఎన్ ఏంటంటే కొత్తగా ఏదైతే ఉందో, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన డేటాని సిఎన్ఎన్కి ఇచ్చినప్పుడు ఒక అక్యూరస్ అవుట్పుట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఆర్ బిల్డింగ్. సో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటేనే మీకు ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, ఒక ఏఐని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుస్తుంది అనమాట. సో కమింగ్ టు దిస్ ఈస్ ఏఐ ఇన్ డైలీ లైఫ్. మన డైలీ లైఫ్ లో ఏఐని యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్టు. అండ్ ఐ విల్ షో దిస్ ఇన్ లాస్ట్ స్లైడ్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్. మీరు ఏఐ నేర్చుకోవడం వల్ల ఏఐ ఇంజనీరింగ్ కానీ, ఎంఎల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ, డేటా సైంటిస్ట్ కానీ, ఎన్ఎల్పి లెర్నింగ్ కానీ, కంప్యూటర్ విజన్ ఇంజనీర్స్ కానీ, రోబోటిక్ ఇంజనీర్ కానీ, ఏఐ రీసెర్చర్ కానీ, ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్కి అప్లై చేయొచ్చు కదా మీరు. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ వస్తున్నాయి, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ గ్రో అవుతున్నాయి ఇప్పుడు నవేడేస్. ఏఐ, మీరు డాట్ ఏఐ అనే ఒక డొమైన్ ఉంది కదా, డాట్ ఏఐ డొమైన్స్ అన్ని కంపెనీస్ హైరింగ్ కి నెక్స్ట్ హైరింగ్ చేసుకుంటాయి మీకు అందరినీ. దే నీడ్ ఏఐ ఇంజనీర్స్ గైస్. సో ఇంతకు ముందు వరకు మీకు ఒక ఎంఎస్ ఆఫీస్, ఇంటర్నెట్ ప్రోగ్రామింగ్ వస్తే people you are more intelligent, but nowadays artificial, machine learning, prompt engineering, automations, these are the skills most people's want, companies want from the employees guys. మీ రెజ్యూమ్ లో ఈ స్కిల్స్ అనేవి పెట్టుకుంటేనే మీ యొక్క రెజ్యూమ్ వెయిటేజ్ అనేది పెరుగుతుంది. నాకేదో ఎంఎస్ ఆఫీస్ వచ్చు, ఇంటర్నెట్ కోడింగ్, మీరు ఒక ఇన్స్టాలో కూడా రీల్స్ వస్తూ ఉంటాయి లైక్ 10 years experience candidate in coding, but they're equal to just 2 members with broad code. అంటే ఒక 10 to 20 years experience candidate ఈక్వల్స్ టు ఫ్రెషర్స్, దట్ టు ఫ్రెషర్స్
విత్ క్లౌడ్ కోడ్ ఇస్ ఏ సి ఈక్వల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే ఒక క్లౌడ్ కోడ్ ఇచ్చి ఒక టూ ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏదైతే వర్క్ చేయగలరో సేమ్ ఒక 10 years ఆర్ 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ కూడా అలాగే చేయగలరు. బట్ హియర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సార్ నాకు 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నేను కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్ అవన్నీ. బట్ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ స్కిల్స్ రైట్. మన స్కిల్స్ వచ్చేసాయి. మీరు కోడింగ్ లేజీ కోడింగ్ అంటారు, అంటే కోడ్ ని ఒక 10 lines కాకుండా 1 line లో రాసేదాన్ని లేజీ కోడింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు దానికి కూడా ఒక స్కిల్ వచ్చేసింది, పోనీటైల్ అనే స్కిల్. ఇంతకు ముందు వరకు ఆ స్కిల్ లేదు, బట్ రీసెంట్లీ ఇట్ లాంచ్ ఇట్ లైక్ కాల్స్ పోనీటైల్ స్కిల్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఒక 10 lines కొని జస్ట్ ఒక 1 line లో రాయడానికి ట్రై చేస్తాను అనమాట, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ యూస్ చేసి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఏ విల్ బి గ్రోయింగ్ డే బై డే. అండ్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ వీ ఆల్సో బిల్డ్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ గైస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే థియరిటికల్ గా కాదు, మీకు మీరు ఒక లైక్ మీకు ఈజీగా లెర్న్ చేసేటట్టుగా ఈ కోర్స్ స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 6 months ఆఫ్ కోర్స్ గైస్ టోటల్లీ. అండ్ సార్ ఎవరు జాయిన్ అవ్వాలి? ఎనీ వన్ కెన్ ఓపెన్ గైస్. ఒక డిగ్రీ స్టూడెంట్ అయినా కానీ, ఒక బీటెక్ స్టూడెంట్ కానీ, డిప్లొమా స్టూడెంట్ కానీ, వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్, ఫ్రీలాన్సర్స్, ఫ్రెషర్స్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్, ఎనీ వన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఏ. నేను ఏ నేర్చుకుంటాను, నాకు జాబ్ రావాలి, లేదా నేను ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తాను ఏ ద్వారా, నేను ఒక కంపెనీ ట్రైన్ పెట్టుకుంటాను, ఏ బిల్డ్ చేస్తాను, ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తాను. సో యు ఆర్ ఇన్ ద రైట్ వే. ఫస్ట్ స్టెప్ గైస్. మీ ఏ తోనే మీ ఇంతకు ముందు మీకు ఏ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు, మనం బేసిక్స్ నుంచి ట్రైన్ చేస్తాం గైస్ ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ అవుట్కమ్స్ వేర్ యూ ఆఫ్టర్ ది లెర్నింగ్ ఏ. దిస్ ఈజ్ స్మాల్. మీకు అవుట్కమ్స్ అనేవి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ వస్తుంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ట్రైన్ చేస్తాం మనం. ఎన్ఐటి అండ్ వాట్ ప్రెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీస్తాము, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేస్తాం, ఏపీఐ కీస్ బిల్డ్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ జర్నీ. ఇట్స్ ఏ టోటలీ బిగినర్ ఫ్రెండ్లీ లెర్నింగ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద. అండ్ మీకు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సపోర్ట్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్, రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్, ఆల్ సపోర్ట్స్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఫ్రమ్ ఈడబ్ల్యూబి. And this is guys, and thank you for today's session. Blessed. If you have any queries, uh, please ask guys. If you have any queries, let me know in chat box, and I will show you one more thing. How ChatGPT will adapting my personalized things. నేను మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా, ChatGPT మన పర్సనలైజ్ థింగ్స్ ని ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంటుందో. సో we all know 2 + 2 ఈస్ 4 కదా. ఆన్సర్ 4 వచ్చింది కదా 2 + 2 కొడితే. నేను మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారు, కొంతమంది అంటారు కదా 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 5 అని. సో నేను 2 + 2 5 చేస్తాను చూడండి. 2 + 2 using సో సి 2 + 2 = 5 చెప్పండి కదా. నేను ఆల్రెడీ నా చాట్ జీపీటీకి నేను ట్రైన్ చేశాను అనమాట. 1 2 3 4 5 6 7 8 0 కాదు న్యూమరికల్, నా కస్టమ్ నెంబర్స్ ఇవి అని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ దానికి ముందే ట్రైన్ చేశాను. సో ఇది ఎప్పుడంటే నేను ఎప్పుడైతే యూజ్ కస్టమ్ నెంబర్స్ అంటానో, అది నేను ఏదైతే ట్రైన్ చేశానో దానికి పర్సనలైజ్ గా నాకు ఈ యొక్క నెంబర్స్ అనేవి ఆ నెంబర్స్ యూజ్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది గైస్. దిస్ ఈస్ హౌ చాట్ జీపీటీ ఆర్ అదర్ ఏఐ టూల్స్ ట్రాకింగ్ మీ. సో ఎలా ట్రాక్ చేస్తాను అనమాట. సి నేను ఎప్పుడో దీనికి ఇచ్చాను, నేను ఒక న్యూ చాట్ ఓపెన్ చేసి ఇచ్చాను. నేను ఆల్మోస్ట్ ఈ కస్టమ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ ఇచ్చి ఇట్ విల్ బి 1 month అరౌండ్ 1 month బ్యాక్ ఇచ్చాను అనమాట దీనికి ఈ ట్రైన్ చేయడం. సో దిస్ ఈస్ హౌ. మీరు సార్ నేను ఈ ట్రైన్ చేయాలంటే అలా మీరు ఒక చాట్ బాక్స్ లో ఇచ్చేయండి, ఒక నెంబర్స్ ఇచ్చి ఇవి సేవ్ చేసుకొని మెమరీలో లైక్ సో అండ్ సో దట్ యూ కెన్ గివ్ ద ప్రామ్, ఇట్ విల్ బి సేవ్ ఇట్. అండ్ దిస్ ఈస్ గైస్. If you have any queries, let me know in chat box. If you like today's session, just react thumb symbols. Okay, guys. I will share one Google form. If you are interested,
Just a second, guys. I will share one Google form. Just fill it, guys. If you have any, just this is an inquiry form. If you have simple no mobile number and some email ID, you can just fill it. Our team will you reach out to if you want. You can take this, or if you offer it different types of courses and different of placement support and all these things you have discussed. If you have hesitate to you have hesitating to fill the form, I will share our company number also, so you can easily contact with us. If you have any queries or future demo classes related things, if you have any, so just let me know. You can get that. So we will also share in WhatsApp channel also. You have it. Just a second, I will share the number. So I will share our EWB company number, guys. If you have any queries or related courses related or future demo classes or free workshops we are conducting, of these things we have any related queries, you can call them, or you can also get from details our website. Just go to www.ewb.courses.com. You will also get information from there also. We have conducting free demos classes and free workshops and resume builders. We have that. If you have any queries, ask me, guys. The time is running up. Session will be ending after 2 minutes automatically. If you have any queries, you may ask. If you want you can fill the form. Just post the thumb symbol, guys. నాకు తెలుస్తుంది మీరు ఫిల్ చేశారని. Thank you, guys. The filling. One of the guys. As soon as possible, our team will contact you and explain everything. If you have any related course or career guidance, everything will use, our team will be explaining you. We are uh, creating more roadmaps and creating more opportunities. Nowadays, as companies are hiring AI related jobs, there's more has been came. So don't worry, AW will be supporting everything for you. Okay, guys, that's it's time to end the session. I hope you thank you for coming today's session. I hope you all are enjoying. Okay, guys, signing off. Good night. You may leave, guys, and save this number, guys, or you can find just in Google EWB courses. Okay, guys, thank you.